Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-isghar شهد الله أنه لا إله وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Thank you very much, Imam Jallo. Council, are we ready with this morning's witness? Good morning, Mr. Chairman, Commissioners, and members of the audience. We are ready to proceed with this morning's witness, and Ms. Maria Masingate would lead that witness. Thank you very much indeed. We may proceed. I, Awa Sanneh Bittaye. Man, Awa Sanneh Bittaye. Man, Awa Sanneh Bittaye. Do swear that. maa ngi waat ne. I'll speak the truth. dinaa wax dëgga. The whole truth. dëgga rek. And nothing but the truth. te duma fi wax leneen lu nekkul dëgga. So help me God. kon yàlla dimbale ma. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Commissioners. Good morning, all. And good morning to you, Madam Witness. Morning. As you already know, my name is Mariama Singate. ni nga ko xamee maa ngi tudda Mariama Singate. And I will be leading you on behalf of the Commission today. man maa la jiite nag ci turi commission bi. Can we please have more volume on the interpreter's mic? It's quite low. Are you good to go now? Can you please say something? Assalamu alaikum, mu ngi leen di nuyu. ñu ngi laa dalal fii ci commission bi. Thank you very much. Sorry for cutting you off. It's okay. As you already know, Madam Bittaye. Madam Bittaye, comme ni nga ko xamee ba pare. I've already told you what my name is. wax naa la naka laa tudda. And I've already explained certain things to you before coming here. te am na yu ci bari yoo xam ne nag xamal naa la ko balaa ñoo ñëw egsi fii. Just to ease your testimony today, pour yombal sa seede gi nga def si fii tey. I'll advise you to assume a very comfortable sitting. ma digal la ne nga jël toogaay bu jekka. Maybe you can just pull the mic closer to you. mun ngaa xëcca microphone bi mu avoid gën you laa leaning jege. over and straining yourself. su boobaa nag doo nekk di sëgga di xaw a sonal sa bopp xëccal microphone bi mu jegeñ la. To avoid our speeches overlapping, pour nag suñ kàddu yi bañ a teglante. I'll advise you to wait for 3 seconds after the interpreter has interpreted my correction to you. maa laa digal ne bu ma waxee ba pare danga xaar ba ki nga xam ne mooy làppatoo bu làppatooyee ba pare nga dal ñetti seconde nga soog maa tontu. Before you answer the correction. balaa ngaa tontu laajte yi ma la laaj. You have already opted to give your evidence in Wolof. yow nag nangu nga ba pare ne yow sa seede danga koo wax ci olof. I do know that you understand English. xam naa ne nag nga dégg angale. But bear in mind that you're giving your evidence in Wolof. waaye bàyyil sa xel nag ne sa seede gi yaa ngi koo def ci làkki olof. And wait for the interpreter before you answer a correction. danga xaar bañ làppatoo li ma wax ba pare nga door maa tontu. This morning, tey ji suba si nii. we're going to deal with the incident of April 10. dinañ waxtaanee nag lu aju ci xew-xew yi amoon fukki fan ci weeru April. What happened to you lan moo la ci daloon and your colleagues ak ñi nga xam ne ñoom ngaa liggéeyal.
and the impact of that incident on your life and on your family. ak xew-xew boobu nag li nga xam ne moom la la jural yow mii yow yaak say mbokka. The session is a short one. Jataay bi nag jataay bu gàtt laa doon. However, if you want to take a break, waaye ba léegi bu fekkee ne bugga ngaa noppaleku tuuti. you let me know. nga fexe ma xam ko. So we can start now. bu ko defee nag mun nañoo commencé léegi. pare nga pour ñu commencé léegi. waaw pare naa. Yes, I'm ready. Can you please tell us your names? di ñu mun a wax naka nga tudda. maa ngi tudd Awa Sanneh Bittaye. My name is Awa Sanneh Bittaye. Mrs. Bittaye, this is a conversation between you and I. Mrs. Bittaye lii nag waxtaan la boo xam ne suma diggante man maa yow la. It's just like the conversation we were having in my office. dafa mel ni nag niñ doon waxtaanee suma office. So relax. bon nag dalal. And feel at ease. nga dalal sa boppa. Can you tell us when and where you were born? di ñu mun a wax fan ak kañ nga juddu. maa ngi juddu 18 February 1975 ma juddoo Latrikunda Jaman si Jaman clinic bi. I was born on the 18th of February, 1965 at 75 at the Latrikunda German clinic in Latrikunda, German. Mr. Louis, it's too early this morning. I hope you took your coffee. No, ma. I'm sorry. Okay. Can you tell us briefly about your educational background? ndax di ñu mun a From primary to secondary education? di ñu mun a wax fan nga jàngee commencé ko ci primary ba secondary education. maa ngi woon Latrikunda Jaman primary school ñu xamee ko Danso. I was at the Latrikunda German Primary School, known as Danso. Can you please tell us the year? maa ngi fa nekk in 1984 to 1990. I was there from 1984 to 1990. bu ma jeexalee foofu 1990 ma dem LK Latrikunda Secondary School Technical School. When I completed in 1990, I went to Latrikunda Secondary School, LK. In 1990 laa fa dem ba 1994 ma jeexal LK. I went there from 1990 and completed in 1994. After finishing at LK school, what did you do? bi nga jeexalee LK school lan nga def. bu ma jeexalee LK school bu suma result si génnee dama dem apply civil aviation fire service. When I completed LK school and my results were out, I applied for the civil aviation fire service. So bu ma apply ma def recruiting bi ñu jël ma. That was in 1995. When I applied and succeeded, I had my recruitment program, and after completion, I was absorbed in 1995. léegi ma nekk foofu ba 1996 gars yi si lañ shift to government man tam ma decide pour bàyyi ma bàyyi. I was there up till 1996 when it was shifted to the government, and that was when I decided to quit. léegi bu ma bàyyee 97 ma dégg ne police ñu ngi def recruitment ma dem jënd form bi ma dem apply ma join police 1997 April 1st. So when I left in 1997, I heard that the police were recruiting, so I picked up a form and filled it, and I was absorbed in the 1st April 1997. What motivated you to join the police force as a woman? lan moo la dugal ci nga dem bokk police nga comme yow jigéen nga. waaw boobu dama gisoon ni jigéen yi tamit ñu ngi fa te man dama bëggoon service bi man ba tey dama bëgg service bi sax loolu moo tax ma dem join force bi kenn forcé wu ma kenn ooyu ma man maa dem jënd form bi ma dem dugga foofu. I saw that women were there, and also that I also wanted to be in the service. That was why I went and I joined. Nobody called me. I was not forced. Up to now, I still love to be in the force. So out of that, I decided to pick up a form and apply, and I was recruited. Can you please tell us, as at the time you joined the police force, how it was like for you? ndax di ñu mun a wax jamono jooju nga doon dugga ci police bi naka la meloon ci yow.
melutoon dara lu bon baaxoon na si man de so moo tax man tam ma dugga foofu. It was not in any way bad for me. I just went there because I wanted to be there, and that was the reason why. Can you please tell us sometime around 2000, April 2000, where you were posted? ndax di ñu mun a wax jamono atum 2000 weeri April fan lañ la yóbbu woon ngay liggéey. April 10 11 2000 daf ma fekk Kotu police station. The 10th and 11th of April in 2000 met me at the Kutu police station. Foofu laa nekkoon postings. That was where I was posted. Can you please tell us about that day? di ñu mun a wax bés boobu lu xew. bés boobu man dama xëy si Monday si suba ma ñëw liggéey si. That day, I came early on that Monday morning to work. léegi bu ma ñëwee liggéey si ñun déewu ba pare ñu ngi toog si office bi. So when I came after breakfast, we were seated inside the office. so buñ toogee si office bi ñu toog ba si kanam rek ñu dégga si kaw korget bi lu ñoo jam si kaw korget bi. So after we were seated there for some time, we heard something on top of the corrugated iron sheets that sounded like stones were being dropped on the corrugates. Around what time of the day was that? loolu ban waxtu la woon ci bés bi. xam naa ne after 9 la nekka because ñun suñ ñëwee suba dañ dee def morning parade te morning parade bi 8 la dee start. I can say it would be after 9 because usually when we come in the morning, we used to have our morning parade, and that used to start by 8. Who was the head of Kotu police station at that time? kan moo jiite woon Kotu police station jamono jooju. Demba Si benn police bu ñoo wax Demba Si inspector la woon. There was one inspector called Demba Si. léegi moom assistant am bi Sergeant Momadou Cham la tuddoon. His assistant at the time was Sergeant Momadou Cham. You mentioned that when you arrived that morning, you did a parade like you usually do. Can you tell us approximately how many of you were in that police station that day? wax nga ne bi ngeen ñëwee ci suba da ngeen def seen parade bi comme ni ngeen ko dee defee rek ndax di ñu mun a wax yéen ñaata yéen a nekkoon ci police station bi ci suba boobu. loolu de du ma mun a wax estimately ñaata nit la waaye xam naa ne ñun si relief bu ma nekkoon ñun 8 ñoo nekk si relief bi waaye xam nga relief bi after relief bi da nga am CID officers yi nga am CIU officers so xaw ma ñooñu ñoom ñaata àppa lañ woon waaye ñun borom uniforme yi ñun 8 lañ woon. I cannot give you an exact number of the individuals, but I know our relief, we were 8 individuals. But then you had other CID officers and also some CIU officers. But those of us on the day who were in uniform and who were part of the same relief, we were 8. How many male and females were there, if you can recall? bu fekkee ne mun nga koo fàttaliku ñaata góor ak ñaata jigéen ñoo fa nekkoon. waa jigéen yi nekkoon foofu ñun ñaar la woon waaye 8 yi ma la wax ni SO bi ak ASO bi bokkuñ si 8 yi. We were 2 females, but among these 8 that I told you, the SO and the ASO are not part of that number. Was the SO and ASO, were they at the office on that day? SO bi ak ASO bi ndax ñu ngi woon ci office bi bés boobu. waaw ñu ngi fa woon. Yes, they were there. You stated earlier on that you were at the office and all of a sudden you had sounds on the roof. Can you tell us about that? wax nga ñu ne yaa ngi nekkoon ci office bi ci suba soosu nga jékkee-jékki rek ngeen dégg ay yëngatu ci kaw korget gi di ñu mun a wax loolu naka la demee. ñun buñ déggee jam yi si kaw korget bi am na benn CID officer seen SO bi ñu ngi ko wax Ensa Badji. When we had the stones falling on the roof, there was one officer called Ensa Baji. Did he have another name or was he called by another name apart from Ensa Baji? mu ne ndax amoon na beneen tur buñ ko daan ooyee lu utee ak Ensa Baji. waaw dañ ko dee ooyee Jesus. Yes, they usually call him Jesus. Continue. so moom dafa génna mu ne xaaral ma seet lan moo xew.
So he went out and said, wait, let me find out what is happening. So boom génnee ñun ñu ngi toog si biir office bi. So when he went out, we were still sitting inside the office. So moom dafa dugga si waat ak daw. He came inside rushing. Mu ne hey students yaa ngee ñëw de. He said, hey, the students are coming. So moom bu mu waxee loolu mu joxe gannaaw di daw. So when he said that, he started running away. So xeer bi dal si bunti station bi parce que bunta bi weer la. So a stone hit the door of the station because that was a glass door. So bu weer bi tojee mu dal si tànkaam bi. So when the glass broke, it hit him on the leg. So bu mu dalee si tànkaam bi tànka bi xar. And it tore his skin. So bu tànka bi xaree mu daw dugga si biir. So after the glass fell on his leg and tore his leg, he ran inside. You've told us earlier that it was around 9 when you had stones being thrown towards the station. Was it still within the same time, like 9 a.m.? wax nga ñu ci gannaaw ne boori juróom ñeneenti waxtu ci suba ci ngeen dégg xeer yi di dal ci kaw korget yi ndax lii bi moo xew tam benn tey ci waxtu boobu la woon. waaw si waxtu boobu la woon 9 after 9 daal. Yes, it was between that time, 9 and after 9. You said the SO and Sabaji came and ran towards the station and told you that the students are coming, and then a stone hit his leg. Did you see where the stone was coming from? wax nga ñu ne Sabaji dafa daw si ñëw ne leen students yaa ngi ñëw de ci la ko xeer bi dal ci tànka léegi nag ndax di ñu mën a wax ci ban boor la ko dal ba gaañ ko. Sabaji moom nekkutoon SO bi moom CID officer la woon. Sabaji was not the SO, he was a CID officer. Thank you for that clarification. CID dañ dee am seen boss mooy in charge of CID officers. The CIDs usually have their boss, and he would be responsible for the CID officers. So moom bu ko xeer bi dalee ñun gisuñ xeer yi bu ñoo ñëw. So when he was hit by the stone, because we did not see the stones coming, gisuñ ñi doon jam tamit. we did not also see who were throwing those stones. xeer bi dafa ñëw rek dal si bunta bi. The stone hit the door, the glass of the door, and it broke it. So si la ko dal si tànka si nifinam tànkaam bi ni si gannaaw fii mu gaañu. So that was when it hit him at the back of the leg and it wounded him. So bu mu dawee ñun tam ñu gis deret bi mu ngi daw di dellu CID office xam nga station bi soo duggee da ngaa génn si bunti gannaaw bi pour nga am beneen office foofu moo nekk CID seen office. So when he was running towards the CID office, we saw the blood because at the station, if you go through the back door, then you enter the CID office through the back door. No, doo dee dem si back door bi soo duggee si main door bi da ngaa génn si gannaaw. When you go through the main door, you go through the back, and then there you get the CID office. So léegi bu ñu gisee deret bi. So when we saw the blood, ñu commencé di bugg a génn ñu gis xeer yi mu ngi gën a bari. we started to move out, but the stones were coming in numbers. ñun dañ bugg a génn we wanted to go out. Yes, we wanted to go out. So si lañ gis xeer yi ñu ngi bari. But many stones were coming in. So ñu dugaat si biir. So we got inside again. So bu ñu duggee si biir. When we got inside, léegi Jesus mu nañu. And Jesus said to us, dugaleen si ron counter bi. Go under the counter. xam naa mu ñu doon bugg a protect si xeer yi. I think he was trying to protect us from the stones. So ñu dugga si biir counter bi. si ron counter bi. So we went under the counter. So ñoom góor ñi ñu daw génn. So the male officers ran away. ñun ñu des fa maag jigéen bi Menge Cissé. So I was left there with the other female officer, Menge Cissé. ak Sergeant Cham. And Sergeant Cham. You mentioned that when they told you to hide behind the counter, the men ran outside. Is it that they ran outside or ran away? wax nga ñu ne. Sorry. biñ leen waxee ne ngeen laxatu ci ron comptoir bi góor ñi dañ daw génn ñoom dañ daw génn ndax dañ doon daw xeer yi. ñoom dañ daw génn office bi pour daw xeer yi.
They ran out of the office to run away from the stones. And how many of you were left there? Yéen ñaata fa desoon. ñun ñetta. We were 3. And were you all women? Yéen ñëpp jigéen ngeen woon. déedéet manaa Menga Cissé ñoo nekk jigéen ak ASO bi muy Sergeant Modou Thiam. No, myself and Benga, we are the female officers, and ASO. At this point, did you know what was happening? Ci jamono jooju ndax xamoon nga li doon xew. waaw yëgoon nañ ne students yi dañ war a demonstrate. Yes, we were aware that the students were demonstrating. waaye ñun ci luñ ñu wax mooy gars yi dañoo dem GTTI pour demonstrate. But what we were told is that they were going to the GTTI to do that demonstration. so ñun nekkuñ woon di expect ne students yi ñu ngi ñëw suñ area. So we were not expecting that the students were going to come to our area. waaye buñ yëgee xeer yi ñu ne ñu students yi ñu ngi ñëw si lañ xam ne seen demonstration bi la. So when we started getting the stones and we heard that the students were coming, that was when we knew that it was the students' demonstration taking place. How did you know about the demonstration? Naka nga yëgee ñaxtu boobu. man kenn waxut ma ko de waaye dama su ma ñëwee suba man li ma dee def mooy dama ndegem dimanche la weekend dama dee read diary bi ma seet kees yi amoon si weekend bi. Nobody told me about it, but when I come, especially after weekends, I used to read the diary to look at the cases that were recorded. So ma gis si diary bi ñu ngi bind ne Ousmane Badji, former interior minister. So I saw on the diary written that Usman Baji, the former interior minister, ñëwoon na round. that he had come around. am nga senior officers yi suñ ñëwee dañ leen dee book visiting rounds. You know, when senior officers come, they used to book their presence. So léegi buñ bindee Ousmane bu ma gisee loolu mu ngi ñëw foofu round mu ne students yi dañ war a demonstrate in GTTI. So when I saw that booking, it was noted that the students were going to demonstrate at the GTTI. man si diary bi laa ko gis waaye kenn waxut ma ko. I saw it in the diary. Nobody told me about it. Is it like a normal procedure for the interior minister to go around when such things are supposed to happen? Ndax daf dee faral di am nag interior minister bi di wër bu fekkee ne façon yu mel nii mu ngi war a xew. waa ñoom dañ dee wër pour dem ñu aida seen xale yi. Yes, they used to go around so as to advise their juniors. waaye lu gën a bari IG moo dee dem round wala DIG. But in most instances, it's the IG or the DIG who normally will do that. loolu first time loolu moo daan xew. That was what used to happen at first. During this time, can you tell us about the level of preparedness of the police station, since they knew that the students were supposed to demonstrate that day? Ci jamono jooju ndax di ñu mun a wax police station boobu naka lañ waajalee woon ñaxtu boobu comme que ñoom yëgoon nañ ko balaa bés bi di xew. non ñun waajaluñ dara because ñun ñu ngi toogoon with the hope ne ñii ñu ngi dem GTTI pour dox wax foofu noonu seen naxal. We were not. fooguñ woon ne gars yi ñu ngi ñëwaat to court. We were not prepared for anything because our belief was that they were only going to the GTTI to express whatever grievances they had. We did not have any belief that they were actually coming to Kotu. During your early morning parade, were you briefed on this issue? Seen parade boobu ngeen dee def ci suba teel bi ndax xamal nañ leen mbir mi. déedéet man dégguma ko ñu wax. No, I did not hear that issue being talked about there. You've been left by yourself with another one of your colleague Mbenge and one male officer. How did you feel at that point when the others ran away and left you there? Léegi nag ñu bàyyi la fa yow rek yaag sa beneen moromi jigéen Mbenge ak beneen police bu góor yow nag lan nga doon yëg ci jamono jooju nga xam ne dem nañ bàyyi leen fa yéen ñetta rek.
ñun dañ fogoon gaay dañoo jam di romba. We thought that they were throwing stones, but they'll pass. Am nga su fekkee ñu ngay jam ñuy romba ñun suñ duggee ci counter bi duñ gis xeer yi. You know, if at all they were throwing stones and passing, then if we are under the counter as we were, they would not be able to see us. Waaye ñoom buñ gisee ne gaay dugga si nañ waat ci biir station bi ak seen xeer yi di jam. But when they saw that they came into the station with their stones, throwing stones, So ñun si lañ gis ne lii fu mu nekk ëpp na loxo. that was when we saw that this thing is getting out of hand. Menge mu ne ma Awa nañ génn ñu daw. Mbengue said to me, Awa, let's get out and run away. So bu Menge jiitoo daw. So when Mbengue led the run, xeer bi dal ko. she was hit by a stone. Si dafa génn si bunta bi rek xeer bi mu dal ko. As she came out of the door, she was hit by a stone. So mu daanu si suuf mu tëdda. She fell on the ground and she lay there. So man tam xaw ma ndax moom dafa dee wala dafa dara moo ko jot man tam ma ragal ma delluwaat si biir office. So I was not sure whether she was dead or something happened to her. So out of fear, I returned back to the office. Before Menge went out, and when you realized that you were being overwhelmed by the number of stones being thrown at you, bi nga xamee ne Menge génn na te yow tamit yaa ngi gis ne am na ay xeer yu bari yoo xam ne ñu ngi ko jolombaay foofu. did you make any effort communicating to other stations or your colleagues that you were in danger? Ndax def nga yenn pexe yoo xam ne di nga mën a jokkoo ak say liggéeyandoor yi nekk ci yeneen station yi. Déedéet parce que boobu amuñ woon rajo amuñ téléphone boobu mobile melut nii foo wax ne di nga mën a call land phone lañ amoon te mu ñu sori woon fuñ si doon counter buñ duggoon land phone bi mu ngi ci kaw desk bi. No, because at the time we did not have a radio. We did not. That was also not the time where you had many mobile phones. We had only a land phone, and that land phone was far away from the place where we were hiding under the counter. At the time when the CID officer Ensa Baji was hit by a stone, was there any efforts made to call and inform the rest of your colleagues that you were under siege? Jamono ji nga xamee ne nag Ensa Baji jam nañ ko xeer boobu noonu ndax yéen defoon ngeen benn pexe nag pour xamal seen liggéeyandoor yi ne yéen daal yéen a ngi laaxatu. Déedéet ñun boobu xeer yi mënuloo xam fan la xeer yi di jógee so loolu ñëwutoon suñ xel sax because xalaatuñ woon loolu sax si man de xaw ma keneen waaye man xalaatuma ko woon. No, because at the time you could not even tell from what directions the stones were coming from. In fact, none of us thought about making that call. In fact, speaking about myself, I did not even have that thought in my mind. Can you please tell us the full name of your colleague Menge? ñu mun a wax Menge moomu naka la santa. Menge la tudda mu santa Cissé. Mbengue is her name, and her surname is Cissé. When the station is under attack or when the station is in trouble, can you please tell us what protocols are in place for you to follow? Bi nga xamee ne nag songa nañ seen station bi noonu ba jamono jooju daal yéen a ngi woon ci ay jafe-jafe ndax su loolu xewee yéen ci yan yoon ngeen dee toppa su loolu xewee lan ngeen dee def. ñun si ñun police time boobu amuñ dara loo mun a defenee sa bopp xanaa nga daw génn nga dem. As far as the police at the time, there was no mechanism of defending ourselves. The only thing we could do is to vacate the station and run away. Were you not taught, like during your training or recruitment, were you not taught about means by which you can actually save yourselves from such situations? Biñ leen a jàngal di leen jël ci liggéey bi ndax xamaluñ leen woon ay pexe yoo xam ne di ngeen ko mun a jël
bu fekkee ne façon xew-xew yi dal na ci seen kaw. déedéet ñun façon xew-xew yi xam nga ñun soo koy jàng tamit dafa fekk yow ñi nga lifi na yaa leen ëppa waaye ñun ñi doon di ñëw crowd la duñ leen mën a contrôle amul dara luñ leen mën a def ay xale lañ xanaa daw rek bàyyi leen foofu. Not at all. And in fact, if there was anything at all you could do, it would be on the people that you outnumber. But the people that were coming against us were outnumbered us. At the time when Menge was hit by a stone, did you see the students at that point? jamono biñ dalee jamee Menge xeer yi ndax yaa ngi doon gis students si jamono boobu. déedéet parce que Menge moo njëkk a génn so Menge bu mu daanoo rek man dama daw ma delluwaat si biir office bi. so gisuma students yi waaye dégg naa xeer yi ñu ngi wàcc. No, because Mbenge was the first one to come out. So when she fell, I ran back into the office. I did not see any students, but we saw the stones coming in. Did you see where she was hit? amoon nga fan la ko xeer bi dal. déedéet mënumaa wax ne fii la ko xeer bi dal waaye xeer bi dal na ko waaye xaw ma fan la ko dal waaye xeer bi bu mu ko dalee rek moom dafa daanu mu tëdda. I cannot say what part of her body she was hit, but I know she was hit by a stone, and because I saw her fell. so man tam si laa gis Sergeant Cham mu daw dugga si office SO bi. So that was when I saw Sergeant Cham run into the SO's office. man tam ma daw ma toppa ko foofu. So I also followed suit, followed him. because Menge mi ngi daanu ragal naa génn man tam xeer bi laal ma. Because Mbenge was had fell, and I was afraid that I too would be hit by a stone. so man tam ma dugga si office bi ma Sergeant Cham mu tëj bunta bi. So I got into the office with Sergeant Cham, and he locked the door. At that point, could you tell whether Menge had fainted or that there was some form of movement from her? ci jamono jooju ndax xamoon nga ndax Menge dafa xom wala mu ngi doon yëngatu. nga man bu ma duggee si office SO bi SO office am bi dafa am palanteer si gannaaw palanteeri weer. When I got into the office, the SO's office, inside his office there is a glass window at the back. foofu laa doon mun a taxaw nii ma seet bu ma seetee ma gis Menge still now mu ngi tëdda foofu. That was where I looked out from, and when I looked at Mbenga, I saw her still lying on the ground. so bu ma gisee Menge mu ngi tëdda still now. So when I saw that she was still lying on the ground, so ma gis boy si ñu ngi génn si station bi ñeneen ñi tëb nañ jaala ko. I saw that the boys came to the station. Some jumped over her. so léegi bu beneen boy bi ñëwee ba si moom dafa sega si kaw Menge mu tikki ceenam bi si baatam bi. So when one of the boys came up to where Mbenga was lying down, he bended and removed the chain from her neck. so ma ne Sergeant Cham wuy Sergeant Cham seetal mu nga yóbbu ceen ba. I said to Sergeant Cham, look, he's taking her chain away. mu téye suma gémmiñ bi pour bu ma wax balaa gaay di ñëw dégga foofu. He held my mouth and so that I could not speak before the boys will get to hear us. so ma taxaw si palanteer bi ma gis beneen officer tarawaale. moom si quarters bi la dëkkoon. I stood there at the window, and I saw one officer, Tarawale, who was resident at the quarters there. mu ngi push jabaram pour kooku ñaay si fence bi. And he was pushing his wife so that she could jump over the fence. ma gis jabaram jaala na. I saw that the wife had crossed over the fence. mu ngi jël xaleem yi di leen jaalale si fence bi fu mu jaalale jabaram. And he was picking up his kids and trying to pass them over the wall to the wife, at the other end. ma ne Sergeant Cham lii dina garaaw si ñun fii de naka la ñoo def mu ne ma xëy noppil. I said ñi duñ ñu gis. to Lamin Cham, this situation is getting tense. It's going to be a very, very tense situation for us. How are we going to make it? He said to me, please shut up, be quiet, before they hear us. so ñu nekk foofu noonu. So we were there. Can you please just help us understand how the station was? You mentioned that you were in the SO's office, am I right? Yeah. di ñu mun a wax naka la station bi meloon comme yow wax nga ne yaa ngi woon ci office SO bi du loolu la. waaw. And you also stated that the boys had already come into the station at that time.
te jamono jooju nag fi mu nekk wax nga ñu ne boys yi dugga si nañ ci biir station bi ba pare. gis nga station bi soo duggee. You see the station when you get inside. soo duggee si station bi rek. Once dangaa you ñëw si counter bi. Once you get into the station, you go to the counter. soo ñëwee si counter bi dangaa ñëw right nii. When you get to the counter, you go right. danga am seel yi si sa left nii. Then you have the cells on your left-hand side. opposite straight nga am office SO bi foofu. Then moving straight, you have the SO's office. nga génn nga am beneen bunti gannaaw bi génn si biti. When you go out through the back door. So from that office, were you able to see whatever was going on clearly in the station? yow bi nga laaxatoo ci office SO bi foofu ndax yaa doon gis-gis bu set li nga xam ne moo doon xew ci station bi. waaw parce que foofu am na néeg bu ñu fa tabax léegi time boobu néeg bi nekku fa foofu dafa ëpp noonu. Yes, at the time, now there is a building that has been constructed, but at that time there was no building, and so it was open, you could say. néegi tarawaale bi rek moo nekkoon si gannaaw si boori fence bi ne benn kotas benn néeg rek la so yeneen kotas yi yëpp si gannaaw nii la nekkee so ñooñu mënuma leen a gis waaye bii dafa nekk si gannaaw palanteer yi SO bi. Tarawale's room was the one at the back there, so, sorry, could you say that again? dafa nekk si gannaaw palanteer yi SO bi néegi tarawaale bi dafa nekk si gannaaw palanteer yi SO bi. Tarawale's house was behind the window of the SO's office. waaye yeneen néeg yi dañ nekk si biir nii so su ma nekkee si office bi du ma mun a gis néeg yooyu. But other rooms were at the other side, inside, so if I am in that office, I could not see what was happening there. waaye comme néegi tarawaale bi ak fu méngee tëdda su ma nekkee si office bi mun naa faa gis. But from Tarawale's office where I was and where Mbenge was lying no, from down. SO's office where I was. From SO's office where I was, I could see Mbenge where she was lying down. Oh, can you tell us the boys you're talking about? Can you tell us what they were wearing? Or who they were, if you knew? dañu mën a wax xale yu góor yooyu ñan lañ ak lan lañ soloon. xale yu góor yi dinaa la wax ne la students yi ñu ngi fa waaye nekkut students yi rek tamit ñoo fa nekkoon. As for the boys, I can tell you that there were students amongst them, but not all of them were students. waaye xam naa ne students yi ñoo si ëppa. But I know that the students formed the majority. Because ñeneen ñi dañ simi seen simis yi. Because others removed their shirts. ñu dese ak tubéy bi. But they were left with their shirts. waaye di nga xam ne lii tubéy uniform la. You could tell that these were school uniforms. waaye ñeneen ñi nga gis ñu def locks yu sew comme puupi mus doo mën a wax ndax ñooñu student lañ. But there were some who were carrying dreadlocks. You couldn't tell if those were actually students. yow soo xoolee ñooñu rek di nga xam ne ñii nekkuñ student ndig seen moro locks yi. Because of those people, when you look at them, you could tell that they were not students because of their dreadlocks. At that point at the station, you've told us that it was only you. jamono jooju ca station ba waxoon nga ñu ne yow rek la woon. The gentleman you were with, sorry, I've forgotten the name. Sergeant Modou Thiam. Sergeant Thiam mi nga xam ne yaa ngi fa nekkoon a moom. And Menge lying there. ak Menge ma nga xam ne mu nga tëdd. How did you feel at this point? jamono jooju loo yëg. boobu moom man lu ma doon di xalaat rek mooy ñun dee nañ ba pare. At that point, what I was thinking about was that we are dead already. Because xale yi ñëw foofu ñooñu ëppa ñun te ñële yëpp daw nañ ñun rek ñoo fa des. Because the students that came there were more than us in terms of numbers, and the others had already run away. su ma waxee rek Sergeant Thiam mu ne ma noppil. Each time I speak, Sergeant Thiam will tell me, keep quiet. ma ñu nekk si office bi rek. We were in the office. ma jël xeeti essence. While we were in the office, I could hear the smell of kerosene, petrol. So bu ma jëlee xeeti essence bi ma ne Sergeant Thiam ubbil. So when I picked up, when I could smell the scent of petrol, I told Sergeant Thiam, open up. So mu ne ma déedéet buñ génna ma ne ko déedéet nañ génna safara reyu ma
paaka reyuma fete reyuma safara du ma rey nañ génna. He said to me, let's not go out. I said, no, let's go out. If a gun does not kill me or a knife does not kill me, then fire will not kill me. So, Louis? Yes. Mr. dama ko Louis? wax ne ko nañ génna. I paaka said to- su ma reyut fete reyuma safara du ma rey nañ génna. I said to him, let's go out. If a knife does not kill me, a gun does not kill me, then fire will not kill me. Sorry, Madam Bittaye. Mr. Mendy, Yes, please. can you please keenly listen to the witness? Yes, ma'am. Thank you very much. And please take a cup of coffee as well. Maybe it will help you wake and- up a bit. I need one badly. You please proceed, Mrs. Bittaye. Sorry for that. eggalil Mrs. Bittaye. léegi bu mu waxee ne bu ma ko waxee loolu. So after I said that to him, mu ne ma déedéet man génnuma. he said to me, no, I'm not going out. mu ne ko waa ubbil bunta bi man damaa génna. And I said to him, open up the door, I am going out. léegi mu ne ma xaaral ma ubbi exhibit store bi. ñu dugga foofu. Then he said to me, wait, let me open up the exhibit store so that we can get in there. mu ne ko xanaa safara doo la fekk si exhibit store bi. I said to him, will the fire not find you there at the exhibit store? mu ne ko waa yow dugal man damaa génna. I said to him, well, you go in there, but I'm going out. léegi mu dugga si biir. Then he got inside mu tëj foofu. and he locked there. man tam ma tikki suma simis bi. I removed my shirt. ma jël mbuba bu ma jiital bu ma soloon ma ekkati ko teg ko si kaw sipa bi. The singlet I took, I put it on top of my skirt. ma simis bi ma bàyyi ko si biir office bi. I removed my singlet and my shirt and I left it inside the office. léegi ma génna. Then I went outside. Sorry for cutting you. Can you tell us what shirt you were wearing? jégal ci dog bi ma la dog waaye ndax di ñu mun a wax ban façon simis. And why did you have to remove it? ban simis nga soloon ak lan tax nga summi ko. waaw parce que uniforme la police uniforme bi la. Because it was the police uniform. so dama ko simi pour su ma génnee. xale yi buñ ma mën a xàmmee. I removed it so that if I went out, the students will not be able to recognize me. so moo tax man tam ma ekkati jiital bu ma dee sol daf dee àndaam bu baax comme ba si suuf nii la. That was why the singlet I used to have goes along with the shirt. So I removed this. bu ma ko génnee dama ko ekkati rek ma teg ko si kaw sipa bi mu mel ni rooba laa sol. So when I removed it, I put it on top of my skirt, and so it could look like a skirt. so bu ma génnee rek ma fekk boy bi si counter bi ak bidongam bi. So when I came out, I met the boy on the counter with his gallon. so mu sotti ma essence bi. So he threw the petrol on me. man tam ma puus ko. So I also pour mun a pushed him romba because yoon bi nii. so that I could pass. so after the counter yoon bi rëyut. Because after the counter, the way out was not wide enough. man tam ma puus ko. So I pushed him. mu toog. He sat down. mu daanoo dafa toog. Where he fell, he sat down. so mu for xeer mu jàmm. So he picked up a stone and stoned me. so waaye loolu taxut bu ma jamee man dama continuer ma daw ma génn si biir students. But that did not stop me. After he stoned me, I forged on and I ran away from the students. Where was Menge at this point? Did you see her? fan la Menge nekkoon nag jamono jooju gisoon nga ko. non bu ma ko gisee si palanteer bi bu ma génn nekkut benn site laa demee fu mu tëdda mënuma koo gis. No, after I saw him while I was inside the office through the window. When I came out, it was not that side I came from, so I could not see him. so man bu ma génnee ma dugg si biir students yi. So when I came out and got into in the middle of the students, parce que students yi dafa mel ni dañ def ñaari groupe. because the students, it looked as if they were in two groups. ndig beneen groupe bi romb nañ ba dugga ñu ngi si quotas bi. Because the other group had passed and got inside and passed and they were at the quarters. bu ma génnee si biti tam fekk naa fa beneen groupe bi students. And when I came out, I also met another group of students. mu ne ma sister ñëwal nii tey police yi ñu nangam taan seen ndey. They said to me, sister, come here. Today the police and they use foul words, abusive words. ma ne ko bilaay police yi kay tey kay ñu nangam taan seen ndey.
I also said to them, well, today the police we are going to, I also use foul language against the police. Pour ma mun a escape rek si sen biir. So that I could escape from their midst. Because time boobu maa ngi biir 4 to 5 months. Because that time I was pregnant, almost 4 to 5 months. So bu ma duggee si sen biir bu ma waxee loolu ma nekk sen biir ba gaay di dem rek man ma rocceeku. So when he said that to me, and I also said the same thing to him, and I was in their midst, we were going, after some time, I sneaked away from them. You've told us that the boy you saw with a gallon of fuel hit you with a stone. wax nga ñu ne xale bu góor bi nga gisoon ak galani essence bi daf la jam xeer daf la dóor ak xeer. Can you tell us which part of the body the stone landed on? ban boor la la xeer bi dal sa yaram bi. At around my stomach, right hand side. At the point that when the stone hit you, did you feel anything? la xeer ba dalee nag ndax yëg nga dara. waaw maa ngi doon feel métit waaye xam nga maa ngi sowe suma life benn tey so dama am pour difin ak métit boobu dama génn foofu. I felt some pain, but I was more concerned about my life, so I had to make do with the pain. Do you know what the fuel was for that was in the hand of this boy, that the one he was sprinkling all around and even on you? essence boobu xale bu góor bi amee woon ndax xam nga lim ko doon doyee lim jël sotti la ko ak di ko sotti ci foofu. mu ngi ko doon sotti si counter bi so man dama foog ne ñoom dañ ñëw pour taal station bi. He was sprinkling it on the counter, so my thinking is that they had come to light up the place. The one you saw sprinkling fuel on the counter, did he look like a student or was he someone else? ki nga gisoon muy wis essence bi ci kaw comptoir bi ndax nuru na la student taalibe wala keneen. waaw nuru na ma student parce que mu ngi soloon tubéy uniform. Yes, he looked like a student to me because he was wearing a school uniform, a short of the uniform. tubéy bu gudda la soloon. It was for long trousers. Navy blue. It was navy blue. You've told us that one of them mistook you for a student and told you, come, we'll do something, we'll deal with these police officers today. wax nga ñu ne kenn ki daf la jaawaale foog ne ndax yow ci student yi nga bokk ne la nañ dem tey dinañ jëflante ak police yi. How old were you at this time? ñaata at nga amoon jamono boobu. jamono boobu maa ngi amoon 20 or 21. The time I was either 20 or 20 or 21. I was either 20 or 21. That's what I think. So you were roughly around the same age or probably within the same age bracket as some of those students. kon xëj na sa at mu ngi tollu woon ak ñenn ci students yi seen at. waaw ba pare man dama tuuti woon dama doon def sports man daw rek laa doon def. Yes. man dama tuuti woon. Yes, and secondly also, I was of a slender build, and so I was an athlete while I was in school, so I was small in terms of size. So police yu bari sax little rek lañ ma daan ooyee. In fact, many of the police officers used to call me by the name Little. su ma duggee si biir students yi te xamuloo ma danga maa foog student. So if I should get into the midst of students and you don't know me, you will probably take me for a student. How did you feel seeing your fellow youths, because you were in the same bracket as some of those students, attacking the police station? lan nga yëg bi nga gisee sa ay moromi ndaw ndaxte yow dafa mel ni at mi nga tollu woon yaa ñoom yéen a tollu benn at mi naka nga yëg gis sa ay ndaw yu mel ni yow di songa di dal ci kaw police station. man loolu dama ko gisee ne ñaaka xam daf dee waral lu bari. I saw that as a lack of awareness used to be the root cause of many things. Do you know what led to their aggression? xam nga lana taxoon ñu doon soxor noonu.
Time bu gaay doon def loolu boobu xaw ma ko woon. No, at the time they were doing that, I was not aware. Did they eventually set the station on fire? mujjee That woon is, if you know. mujjee woon nañoo lakka station bi ndax xamoon nga ci dara. Because man bu ma génnee dama jaala tali bi ma dem si opposite station bi fu taax boobu nekk léegi mango taati garab bi mango moo fa nekkoon am na container bu nekk si foofu noonu. Because when I left the station, I crossed the road and went to the other side where you now have the story building being built. At that time, there were a mango grove there and a container was there also. So bu ma génnee dama dem straight si biir container boobu parce que xamante naa ak ñooñu ñu ngi nekk together si foofu. So when I left the station, I went straight to that container because I know those people there because we were together. Ne pare suma oncle tam daf daan nekk foofu Abu Diop. And secondly, my uncle Abu Diop usually comes Abu to Diop, Abu Diop. Abu Diop usually comes to that place too. So bu ma àggee foofu jumpa mu jox ma toogu am na boy bu fa nekkoon xariti suma nijaay boobu la. So when I got there, one boy, Jumpa, gave me a seat, a friend of my uncle. Mu jox ma toogu ma toog. He gave me a seat and I sat. Mu simi t-shirt ngeen defin t-shirt bu mu soloon mu jox ma ko ma sol ko. He removed the t-shirt that he was wearing and gave it to me to put on. Ma toog foofu after mu génn dem utal ma basang. I was there, sitting down there for some time. After he went and brought me a mat. Mu lal basang bi si biir container mu ne ma tëddalangum fii. He spread that mat inside the container and he said to me, lie down here for a while. In what condition were you in at that time? ci jamono jooju yow ci yan anam nga nekkoon. boobu man mënuma sax dox bu baax parce que fekk suma biir bi mu ngi metti. Xam naa looloo tax mu dem utal ma basang pour ma tëdda. At that time, I could not even walk properly because my stomach was aching. I think that was the reason why he went and brought that mat for me and asked me to lie down there for a while. Do you know what happened to Cham? Did you see him? xam nga Cham moom naka la mujjee gisoon nga ko. Déedéet man after man dugaatuma si station be buñ demee pour jëli Menge. No, I did not get returned back to the station until at the time when we went to bring out Mbenge. At what time did you go back to bring out Menge? ban waxtu nga delluwaat di jëli Menge. bu ma tëddee foofu after jumpa daf ma wax ne ma students ñu ngi nii di dem. After I laid down there for a while, Jumpa came to me and said, the students are now going away. Man tam ma jóg pour dem mu ne ma tëddal yow wéruloo. I also got up to go and he said to me, no, lie down because you are not well. Mu ne ko déedéet suma collègue bi mu ngi daanu fële xaw ma ndax dafa dee xaaral ma dem seet. I said to him, no, my colleague fell there. I don't know if she's dead. Please let me go and see. So mu boole ma keneen si booyam ni dee jaay foofu drink. So he linked me up with one of his boys who was there selling drinks. Kooku Seni Jamme la tudda kooku he is late now. His name was Seni Jamme. He's now late. So ma ànda Seni fu Menge tëdda. So I went with Seni to where Menge was lying down. So ñu gis Menge mu ngi yëngatu ma ne ko kii deewut. So we saw Menge making movements, and so I said to him, Menge is not dead. This one is not dead. So si lañ jël Menge foofu. ñu dem si génn si station bi. That was when we took Menge and went out of the station. Si gannaaw station bi am na kër police bu fa nekk. Behind the station, there is a house where police are resident. No, he was a police officer who was resident there. Behind the station, there's a house where a police officer lived. ñu ko wax Burama Diba. His name is Burama Diba. moom këram foofu la nekk. That was where his house was. So ñu yóbbu ñu foofu pour ñu ut ndox pour Menge. So when they took us there so that we could get some water from Menge. When you saw Menge lying down there, can you please tell us what you observed on her body? bi nga fekkee Menge ngi tëdda noonu ndax di ñu mun a wax lan nga seetlu ci yaramam bi.
gisuma ben gaañu si yaramam bi waaye moom mënutoon a move. I did not see any wounds on on her body, but she could not move. Because seeni daf ko téye nii sax di ko drag. Because Sini had to drag her along. Si kër Diba ñu toog foofu noonu pour ñu may ko ndox. Until Diba's house, and that was where we sat down to get her some water. So waa jiñ fa fekka mu ne ñu bu leen ko jox ndox dem leen lopitaan. But the guy that we met there said to us, do not give her water, take her to a hospital. So ñu si la ki jàmme seeni génn si biti rek gis benn moto. That was when private. Sini went out and then saw a vehicle, a private vehicle. Mu oo kooku pour mu yóbbu ñu. He called that driver so that he could take us. Ma dégg mu ngi waxaat driver bi mu ngi ñaan driver bi. I heard him speaking with the driver. I heard him pleading to the driver. So ma ne xaaral man ma génn xëy na suñu gisee dinañu yërëm. I said, well, let me go out. Perhaps if the driver should see us, he would be sympathetic towards our cause. So bu ma génnee rek moom mu xàmmee ma. So once I came out, the driver recognized me. Mu ne ma yow dëkkuloo Latrikunda German. He said to me, do you not live in Latrikunda German? Mu ne ko waaw foofu laa dëkkoon. I said to him, yes, that was where I lived before. Mu ne ma xanaa foo leen bugg a dem. He said to me, where do you want to go to now? Mu ne ko dañ bugg nga yóbbu ñu lopitaan. I said to him, I want you to take us to a hospital. Mu ne ko lopitaan boo gën a jege rek nga yóbbu ñu foofu. I said to him, take us to the nearest hospital. Mu ne ma man de duma leen mën a yóbbu lopitaan de. He said, xale ñu ngi si yoon bi. he said to me, I will not be able to take you to a hospital because the students were on the highway. Mu ne ma te ñu ngi taal tanki moto yi ñu ngi jam moto yi so man su ma demee suma moto bi mun naa yaa. He said to me, and they are now lighting car tires and they are stoning vehicles, and if I go, they may destroy my vehicle. Mu ne ko waa léegi nag ñu doo ñu fi bàyyi tam ñun tam ñu ngi am problème mu ne ma waaye mun naa laa yóbbu sa kër yaay. I said to him, but you cannot leave us here while we are still having a problem. And he said to me, well, the one thing I can do for you is to take you to your mother's house. Mu ne ko waaw kon yóbbu ñu suma kër yaay. I said to him, yes, well then take us to my mother's house. So mu jaaree yooni gannaaw because suma yaay dafa dëkk Latrikunda German si boori marché bu ndaw bi. So he took the back way because my mother lived in Latrikunda German by the big three. Did you take Menge along with you when you were going? Nga dem ndax da nga yóbbuwaale Menge. Waaw ma Menge ànd si moto bi. Yes, I went along with her. Was she still unconscious? Waaye benn tey jamono jooju yëgutoon dara luy xew. Déedéet yëg na mu ngi jooy. Yes, she was conscious. She was crying. Just to help us with how long the students were at the station, you said they arrived at the station at 9 a.m. Do you know when they left the station? Pour dimbale ñu rek ñu mun a xam students yi yan waxtu lañ nekkoon foofu ci station bi nga ne boori juróom-ñeenti waxtu lañ fa ñëwoon ndax mun ngaa xam kañ lañ fa bàyyeekoo. Students ñu nekkut bala after juróom-ñeenti waxtu after 9 la woon waaye ñu ngi fa ba 11 because ñu ngi doon daaji néeg yi di jël bagage yi after 11 sa gars yi ñu ngi si station bi foofu. The students came there after 9, but they were there up to after 11 because they were there breaking into rooms and taking valuables away. That is, if you know, can you please tell us the extent of the damage that was caused? Bu fekkee ne xam nga ko na di ñu mun a wax yaaxu-yaaxu biñ fa def naka la tollu. Loolu xam nga man dëkkuma si station bi xaw ma bagage yooyu lan la leen yaaxal waaye ñi fa dëkkoon ñoom mun nañoo wax ne nangam value bi lii la waaye man dëkkuma si station bi dama daan ñëw liggéey su ma wàccee ma ñibbi. You know, I was not resident at the station, so I could not tell exactly what valuables were destroyed. Perhaps the people who are resident there could say what valuables or what in terms of money-wise was destroyed. What I do is come to work and close and get back home. From your recollection, was anything damaged or destroyed at the station? Yow li nga mun a fàttaliku
ndax am na dara loo xam ne yàqa nañ ko ci station bi. waaw parce que xotti nañ diary yi ubbi nañ exhibit store bi. Yes. nekk si CID bi génne nañ bagage yi yëpp foofu dara desatu fa ñu taal toogu yi because suñ counter bi tabax la. Yes. mënuñ ko woon a taal. waaye any other material in the station gars yi dañ taal yëpp. Yes, because they tore the diary into shreds. They opened the exhibit room and they destroyed there. They set seeds on fire. Whatever they could destroy, they destroyed. You've told us about your injury, that of Ensa Baji and Menge. Do you know if any other officer was injured on that day? wax nga ñu ne yow gaañu woon nga fa Ensa Baji itam gaañu na fa ak Menge ndax xamoon nga na am na ñeneen ñoo fa gaañuwaat. déedéet su amee tam man gisuma ko yëguma ko parce que man bu loolu génne jógee foofu géej naa liggéey si ndig maa ngi feebaru. No, if it happens also, I'm not aware. I have not seen, I have not heard. Because after that, I had not worked for some time because I was ill. Did you and Menge receive the necessary medical care you needed? ndax yow yaa Menge faju bi ngeen soxla woon amoon ngeen ko. faju buñ soxla woon am nañ ko waaye si niñ ko amee parce que Menge ñun buñ àggee suma kër yaay amuñ woon moto so suma tanta dafa génn si kaw tali bi mu gis soldaar yi xam nga moom journaliste la woon mu ngi woon State House. The treatment we needed, we got. But the manner in which we got it was that when we were at my mother's house, my aunt, who was a journalist, came out and met up with a group of soldiers. nekkuñ group of soldiers ñetti soldaar la woon ñoo nekkoon si moto bi. It was not a group of soldiers. It was 3 soldiers who were in a pickup. So si la suma anti Sabti Job mu génn si kaw tali bi mu break leen. That was when my aunt, Sabtu Job, came to the highway and stopped them, braked them. mu ne leen dafa am seen police yu gaañu ñu ngi fii. She said to them, there are some of your police officer colleagues who have been injured, and they are here. parce que boobu ñu ngi tëdd si saal bi maa ngi dégg mu ngi yuuxu ñooñu.